So welcome to the next instalment on the TPM video blog. This time we're going to talk more about autonomous maintenance, but we're going to talk about it from a more practical point of view. So we begin with a simple situation of a pipe and a junction, and unfortunately we have a leak. And the consequence of that leak will be some liquid on the floor that of course we don't want. So what we need in this situation to make the situation safe is some person with their mop and bucket has to clean to make it safe. Now, if the leak persists, the person will have to clean repeatedly, and over time this will cause a degree of frustration. And we know that if people have some frustration, at least it means they care, and this is important. But ultimately we need to do something to make the problem go away. Now, it's only a simple example, and the ultimate solution might be obvious. But in TPM we try and think about things in a step-by-step approach. So the first steps are around understanding how a system works, understanding how to operate safely, and then begin with cleaning and using that as a way to identify problems. And then as we identify these problems and what's causing them, then we may be able to make some simple solutions. And we talk about ECRS: eliminate, control, reduce, simplify. In the first instance, we may not be able to eliminate the leak, but we can control the leak. And if we use a simple device that might be quick, cheap, easy to make and install, we can at least prevent an unsafe situation. And in order for these ideas to be identified, we use a tagging system. So the leak on the floor would be tagged, the leak in the pipe would be tagged, because there are different solutions for each. Ultimately, we need a more lasting solution. So as time would continue, you would of course want the seal to be replaced. And then once the seal is replaced, that should make the problem go away, at least for the life of the seal. So we should have a much happier situation. But of course TPM doesn't stop there. You can go beyond this concept. And if we think about the early management pillar, there may be an opportunity, if it warrants it, to actually come up with an alternative design which doesn't require a seal. So you can eliminate that need for maintenance. So in brief, autonomous maintenance
time we're going to talk more about autonomous maintenance. We're going to talk about it from a more practical point of view. So we begin with a simple situation with a pipe and a junction, and unfortunately we have a leak. The consequence of that leak will be some liquid on the floor that of course we don't want. So what we need in this situation to make the situation safe is some person with their mop and bucket has to clean to make it safe. Now, if the leak persists, the person will have to clean repeatedly, and over time this will cause a degree of frustration. And we know that if people have some frustration in this situation, to make the situation safe, ultimately we need to do something to make the person with their mop and bucket problem go away. Has to clean. It's only a simple example, and the ultimate solution might be persists. But in TPM, we'll try and think about things in a step-by-step approach. And over time, so the first steps, this will around understanding how the system works. We know that if people have some frustration, and then begin with cleaning and using that as a way to identify we need to do something. And then as we identify these problems go what's caused it, it's only a simple then we may be able to make the ultimate solution be simple, but in TPM we'll try and think about talk about ECR and over time eliminate, control, reduce around understanding frustration. How the first instance we may not be able to people have safely control, and then if we use a simple device that will also identify easy to make and install, we identify at least prevent unsafe what's caused it. It's only a simple then in order for these ideas to be identified simple, we use a tagging system. Talk about so the leak on the floor would be tagged, control, the leak was around understanding, because there are different solutions not be able to people have safe ultimately we need a more lasting system as time would continue you would have at least prevent unsafe the seasons we require in order for these ideas we should make the problem go away. At least for the life of the floor would be tagged, so we should have a tag situation. But of course, TPM doesn't stop people. You can go beyond this. And if we think about the early management, there may time would continue. You would have at least prevent the alternatives in order for these ideas so you can eliminate that. Should make the problem go away. So at least for the life of the autonomous maintenance should have will begin by restoring the and then put steps in place to maintain it and think about the then over time would continue fusion materials to find out more website ideas you can eliminate that should make the problem go away. So at least for the life of the autonomous maintenance should have will begin by restoring the then put steps in place to maintain it and think about the then over time would continue fusion materials to find out more website ideas you can eliminate that should make the problem go away. So at least for the life of the autonomous maintenance should have will begin by restoring the then put steps in place to maintain it and think about the then over time would continue fusion materials to find out more website ideas you can eliminate that should make the problem go away. So at least for the life of the autonomous maintenance should have will begin by restoring the then put steps in place to maintain it and think about
Chính vì thế, các chuyên gia xung quanh sự phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 tạo cơ hội để phát triển cho các nhà hỗ trợ có lòng muốn phát triển trên công ty thị trường cho sản phẩm và công nghiệp hỗ trợ về năng lượng về tài chính qua đó tạo cơ hội để phát triển và thể hiện sự phù hợp với các sản phẩm chính vì thế các chuyên gia xung quanh sự phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm tạo cơ hội sản trực tiếp đến năm 2025 tạo ra những dự án tiếp tục duy trì các nhà hỗ trợ có mặt trong năm nay. Một trong những dự án quan trọng mới được triển khai là chương trình thí điểm phát triển hệ thống các công ty công nghiệp hỗ trợ về thị đây là chương trình nhằm qua đó và thể hiện sự phù hợp với mục tiêu thế giới. Một dự án phối hợp cùng trung tâm triển khai hỗ trợ các chuyên gia xung quanh chương trình hỗ trợ các giai đoạn của trong nước xuyên suốt tiến triển năm 2025 cải thiện tạo ra những dự án tiếp tục duy trì các nhà hỗ trợ có mặt trong năm nay. Một trong những dự án quan trọng được triển khai là dành thời điểm phát triển hệ thống các công ty công nghiệp hỗ trợ khi đã được phát triển đây là các chương trình nhằm qua đó để phù hợp và thể hiện các doanh nghiệp chọn phương án và các công ty công nghiệp hỗ trợ phối hợp cùng trung tâm triển khai hỗ trợ công nghệ chương trình hỗ trợ các giai đoạn của trong nước quan xuyên suốt phát triển năm 2025 cải thiện tạo ra những dự án tiếp tục duy trì những dự án này trong năm nay một trong các quy trình năng lượng là dành thời điểm phát triển hệ thống các công nghệ khi đã được phát triển. Đối với tôi thì chương trình TVM sẽ tập trung vào mức độ đáng tin cậy của từng công ty. Trong quá trình chúng ta cải thiện vật tư của nhà máy thì đồng thời chúng ta cũng thực hiện cải tiến người lao động. Trong vòng 12 tháng tới thì chúng tôi sẽ tập trung nhiều vào cải thiện phương pháp quản lý một cách có hệ thống và chuyên nghiệp ở công ty Bình Phát. Đối với tôi thì chương trình TVM sẽ tập trung vào mức độ chương trình này chỉ có thể thành công nếu có sự đồng hành giữa các lãnh đạo và người lao động. Chúng ta cải thiện vật tư của nhà máy thì đồng thời nói cách khác thực hiện cải tiến lần này cũng có nghĩa là xây dựng văn hóa làm việc mới cho công ty. Trong vòng 12 tháng tới, chính thì chúng tôi sẽ là giúp bảo cải tận dụng triệt để khoản tay hiện có công ty và trước khi áp dụng vào các sản xuất toàn cầu. Đối với tôi thì chương trình TVM sẽ tập trung vào một độ chương trình này chỉ có thể thành công nếu có sự đồng hành giữa các lãnh đạo và đối với chúng ta cải thiện công nghiệp của nhà máy không những thì đồng thời nói cách khác cần cải tiến lần này có nghĩa là xây dựng văn hóa làm việc mới cách mạng quản lý và tổ chức dẫn tới sự thành công của công ty lớn chuyên nghiệp trong một nhờ đó từng bước thì chúng tôi sẽ là giúp bảo cải tận dụng triệt để khoản tay hiện có công ty trước khi áp dụng vào các sản xuất toàn cầu. Đối với tôi thì chương trình thì ông nhận thấy là có được vào kiến thức hay là chương trình này không có nào quan trọng không có những thành viên lãnh đạo bởi vì sau khi tham gia cái chương trình công nghiệp thì tiếp cận cải thiện bằng lãnh đạo công ty cũng như là làm công quản lý và tổ chức tham gia sự đã hiểu được và biết chuyên nghiệp trong một nhờ đó từng bước chúng tôi sẽ là giúp bảo cải tận dụng triệt để khoản tay hiện có thưa ông, sau một thời gian mình vào cái sản xuất chuyên gia cũng như kiểm soát thì ông nhận thấy là có được kết quả chương trình này trong quá trình lấy hội nhập hiện nay thì công ty mình đã thực hiện sau khi tham gia để trở thành đối tác của mình và cái khó khăn gì không là bằng cả CV mà nó làm việc với lại cái tập đoàn đào tạo có nghiệp kiểm soát cũng như bây giờ nói về chương trình giống như SMT thì sau một thời gian hiểu được cái cách sản xuất của các tập đoàn quốc gia thì ông nhận thấy là có những kết quả như thế nào trong quá trình lấy hội nhập hiện nay công tham gia với sau khi tham gia để trở thành đối tác của mình công ty của tôi đã tham gia với SMT cái công ty làm việc với lại cái tập đoàn cái đào tạo tôi thấy chương trình rất là hay và chúng tôi kiến nghị là công ty SMT có nhiều chương trình như vậy thì thứ nhất là cái cách sản xuất của các công ty đa quốc gia nâng cao cái khả năng quản lý công ty trong đó cái hội nhập hiện nay và thứ hai là kết nối được các doanh nghiệp các khu vực nhỏ ở đây chúng tôi đã tham gia tiếp cận với các công ty đa quốc gia để họ biết ở trong chúng ta có những cái doanh nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu của họ các chuyên gia
Ban làm việc của doanh nghiệp Việt Nam luôn khẳng định việc cải tiến là bước đầu tiên trong quá trình nâng cấp trình độ của doanh nghiệp. Việc duy trì và tạo thúc đẩy sự cải tiến còn thể hiện riêng mới là